mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu amaat mbégte dellu ci tey ci suba si la fas yéene àndaat ak yéen ci seen programme bu am solo bi la di Good Morning Africa fii ci Africa TV ñu ngi leen di nuyu tey di leen ziar bu baax a baax di amaat mbégte lool kon nuñ ko waxee saa su ne ci li nga xamante ne mooy ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci plateforme bi ñu waxtaanee ay xibaar yu am solo waaye tamit xew-xew jamono ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di bàyyi xel fu waaye munta nekk di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di leen wax nag suba si ci noonu tey nañ ci waxtaanee tamit lu am solo comme niñ ko di baaxoo di defee saa su ne si ci ñuy ay programme jërë ngeen jëfati ci ànd ak ñun fii ci Africa TV su ko defee naka noonu tamit la ñu dalal ñi may bokkal plateau bi saa su ne di soxna Mariam yaay Mohamed waaye tamit suñu grand Modou Mohamed Niang nuyu ko moom tamit bu baax a baax di leen wax naka suba si am mbégte lool bokkaat ak yéen tey ci plateforme bi di nuyu Modou Niang naka suba si. alhamdulilah jërëjëf Amadou gannaaw bu ñu leen nuyoo nuyu itam ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Africa TV si réew mi ak bitim réew nuyu soxna Marie wala yaay Mohamed. ñu ngi ko nuyu bu baax a baax. amaan mbégte teew fii ànd ak yéen si seen programme Good Morning Africa di leen ñaan rek ngeen taaxeerlu si kanam tuuti xibaar yi gën a fës si réew mi ak si bitim réew incha allah dinañ leen ko indil si ak tam yéenekaay yi li ñu xëyee si biir réew mi yëpp incha allah nar nañ si ànd ak yéen soo leen taaxeerlu tuuti de. waaw yaay Mohamed nuyu neen la naka suba si. Amadou fay naa la good morning Africa di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant welcome back to another edition of Good Morning Africa. It's Tuesday, the second day of the week. di leen ñaanal jàmm nañu yendoo ak jàmm. jërëjëf su ko defee loolu ñaan yu am solo la mbégte la tey ñu dalal ko tey Ajaratu Julde moom tey ñu ngi ko nuyu Julde Njaay soirée xam naa mu ngi seetaan te mooy Amadou lan lay wax nii. waaw ñu ngi koy nuyu baax a baax tey moom waaw xam naa ne gars yi nañ ko namma waaye soxna Mariam mu ngi fi démb moom tamit dañ ko namoon lool. soo yéexee wax soirée sax moom mu àggale ko. waaw moom Julde Njaay boo yéexee daaneel rek exactly daaneel soirée. su ko defee noonu la ñoo def rek dal di dugg ci programme bi ci noonu nañ waxtaanee li nga xamante ne mooy accountant général bu réew mi am na li mu wax ci li nga xamante ne mooy ci xaalis bu ñu dépense si xeexum coronavirus bi nañ ci ñëw léegi dafa mel ni wuutee def si xala am diggante moom ak ministre bi waaye ñoom ñaare nañ déggee ci ñoom ci lu ñu wax ci li nga xamante ne mooy ci affaire koppar ci xeexum coronavirus bi ay ndimbal ak yooyu leneen luñ cee toftal ami bi am nañ beneen développement bu ci am bu am solo am na ñi nga xamante ne dañ yokk seen màkkaama njiiti réew mi moo fa jaar naka la demee loolu yëpp tamit nañ ci ñëw ndax war nañoo jokkoo ak ami Piaro bi ku yoree kaddu gi ci ami bi ñu waxtaanee ak moom ci loolu ak leneen ci suñuy xibaar jàppale ne dana am mati solo ci kanam tuuti buñ ci yegsee nañ ci toftal Modou Niang wax na ko newspaper review loolu tamit ci xibaar bi incha allah comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen léegi lay doon léegi nag gannaaw bu ñu leen dalalee ci programme bi am mbégte lool saa su ne ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ñu soobu ci biir programme bi well viewers once again it's another one. Welcome to the program wherever you might be watching right now. It's another edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. And we kickstart with our first story this morning as always because the Gambia's Accountant General has clarified that government had actually spent $60 million as opposed to initial reports of 143 million out of 500 million being used in response to the COVID-19 in the Gambia. He was speaking during a joint press conference of the Ministry of Health and Finance on Friday, where the Minister for Finance announced the disbursement of $160 million. The money, he said, went on areas such as mobility for the Ministry of Health, payment of quarantine facilities, and postage of medical items. Actual expenditure, we spending the $60 million. The $100 million is relating to some procurement that is currently ongoing, is not yet concluded. So therefore it is set aside and not yet paid out, because that is pending the completion of the procurement process. Then the 100 million would be disbursed, but it is released to us as the paymaster, but we have not disbursed it out. So the other areas we have spent the 60 million
include allowances for the health workers, travel expenses relating to the team that the Honorable Minister of Health mentioned about, that is the burial team that is going across the country. And then the other impress, that is monies that are paid to the various health teams across the country, not only in this in the Greater Banjul area, but across the country in the regions as well. Now, the rapid credit facility offered by the International Monetary Fund for about $1 billion has now landed in the accounts of the Central Bank of the Gambia, says Minister of Finance. Is that last week I also mentioned the IMF providing a credit facility to the tune of $21 million. I am pleased to announce that the $21 million converted into dollars, is approximately about $1 billion, has now landed in our accounts. It's in the Gambia, and I will be going to the National Assembly to seek for authority to spend it. I'll be going for supplementary appropriation because this was not part of the budget. Therefore, in line with the laws, I have to go to the National Assembly to request for the additional spending. Minister of Finance and Economic Affairs Mamboure Njie speaking there ci noonu rek la ñoo dal di ñëw ñu toj yax mi waxtaanee ko dafa mel ni daal yëf yi gis-gis ci kàddu am na ci diggante moom ministre bi ak accountant général bi ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy segga yi affaire yi xaalis bi wax naka lañ koy joxe ak noonu jàppoon nañ ne ministre bi waxoon na fi dépense nañ 143 millions ci xeexum coronavirus bi tax na ba mu indi coow sax ñu bari ñu ngi cee wax ne loolu war nañ koo leeral naka la demee foog naa loolu ba léegi démba sax ñu ngi ci doon wax ministre bi mu ne wax nañ ko may time mu indi leeral ci loolu waaye accountant général bi nee na 60 millions moo génn 100 millions bi génneegun ko ci li nga xamante ne mooy ci account bi ndax procès li nga xamante ne mooy naka la tuddaat sax procurement bi loolu paraget moo tax xaalis boobu génnagul ba léegi seen sa gis-gis ci loolu ñaare wuti ministre bi nga xamante moom lañ dénk wàllum koppar mi ak économie ci réew mi bu génnee wax kii segga yëf yi wax leneen est-ce que du gën a jaxase xeli nit ñi surtout nit ñi yaa ngi doon laaj ci na yëf yi leer dépense bi naka la demee. xam naa ne mooy li olof yi di wax rek ku ñu jiin dama fekk la ngay macaat yi eeli liir moom. waaw doo si mun a set. because dafa doy waar gis nga bi ñu annoncé 43 millions dollars bi rek. askan bi ñëpp am. surprise 143 bi. fan leen ko dugal because den gisagu doon fan leen ko dugal wala lu ko jar loolu tax askan bi jaaxle woon si te Amadou nit ñi dañoo ànd ak seen xel soo toogee si office bi tam yooyu ngay wax lu la ne waaye nit ñi tam dafa am lu ñoo meso yu ñu day jël te waxoon naa la ne nu mu mënta demee rek affaire bi dina leer waaye dafa xalaat doy waar trop si. diggante ministre bi ak accountant général bi seen misunderstand ba fa nekk ak nuñ utee gis-gis foofu ak dégg-dégg ak analyse dafa xaw a doy waar amoon naa yaakaar ne lu mel ni jawriñ juñ dénk koppar yi réew mi lépp loo génn di wax rek war na mën a tegee si ay sarte yu wér yu leer yoo xam ne nii keneen du si mën a teg leneen because yow sa saxeen mooy tax xaalis bi génn soo naka la waxee ne loolu def na spend def na use neen ko ñu ne lii génnagut kon am na luy ñuul ci soow mi foofu waaye ak nu munti demee rek neen topp affaire bi ba mu leer ba gis na rek xaalis bi moom duñ ko pasar neen ko dugal fu mu war a dugg parce que askan bi ñoo ko moom loolu xaalis askan bi la ministre bi moomul ko accountant général moomul ko ministre of health moomul ko xaalis askan bi la gis nga coow lu mu indi woon ci biir réew mi ku nekk ngi doon wax ne dañ ko war a séddaale dañ ko war a nangam nit ñi di wax ne dinañ lekk xaalis bi parce que xaalis bi waaye ñaaw njort nit ñi ñu ngi ko bëggoo leeral mu ngi doon xawoon nu roog loolu soo su ko defee ñu gën a bàyyi seen woon ne xaalis bi is not there moo ne lii Gambien bi ñoo ko moom soo neen fexee ñu dugal ko si soxla Gambien si su ko defee loolu du nekk lu nga xam ne mujj gu rafet laa nekk te ëllëg bu ñu fi jógee dinañ am nit du am dara lu ñoo teg si seen baat so yes Mariam noo ko gisee waaw man Amadou comme affaire yi xaalis bi di bu mu dooree ba tey comme dafa nekk wax bu nga xam ne coow la demal ñëw la biir Gambie because day ñëw ñu ne 143 million dollars was spent waaw 43.3 sax la gaa binda 143.3 was spent within 1 week
come just a period of 7 days, another 17 million was spent, making it 160 million dollars. Come within 1 week rek ñu spend 17 million dollars te ba léegi comme askan bi nekkuñ di si yëg seen boppa nekkuñ di si gis seen boppa. Another lifin tamit bala ngaa wax loolu ñu ñëw toogaat Minister of Finance, meaning ne Finance Ministry ñoom génne nañ xaalis bi from the Finance Ministry already. So Accountant General su waree ñëw mu wax ne xaalis bi was not spent, it is still here. Man loolu comme affaire bi daal comme wax bi dafa am dafa xaw a tax a suuf. Because gis-gisi nit yi gis-gisi nit yi dafa xaw a dina xaw a xajam because wax nañ ne because moom dafa wax si first statement tamit ne the 100 million was for the grant of 12 million, so the 100 million was $2 million, and World Bank will come up with the $10 million, making it 12 for the grant of the IMF, International Monetary Fund. So which means that mom génne na loolu si ministère bi ba pare. ok waaw so lii daal comme xam naa tax suuf kon ñu xaar ko comme mu ne dina leeral bu ñëwee dina gën a leeral yëf yi comme Gambien si ñu ngi ko xaar tamit waaye daal luñ ci jàpp rek mooy dafa mel ni gis-gis ci kàddu am na ci taxal nañu waroo ci niñ ko waxee moom ministre bu yore wàllum koppar gi ak économie bu réew mi ak tamit accountant général bi lu des daal ci yëf yi ñu bàyyi leen ko yéen tamit ngeen am ci jàngat waaw xëy na sax lii dama ko war na teel a wax tey moom damay jàggalu ci baat bi ak yooyu soj mi ak yooyu xam naa nag bu ñu wax ne coronavirus la ñoom mën ñaa waaye anyway ñu continuer wax ci leneen wax ci army bi junjoon nañ ko sànq buñ doon door ñu yegg si loolu léegi now we'll move on to our next story because the Gambia Armed Forces has issued a statement to inform the public that the President of the Republic and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces has appointed Colonel Usman Gomez as Commander of the Gambia National Army and Colonel Turo Jaune as Commander of the Republican National Guards and Colonel Seth Njai, Commanding Officer of the State Guards Battalion, respectively, all with immediate effect. According to the release, the appointment of these three senior officers to these enviable positions is part of the security sector reforms. The Gambia Armed Forces PRO Major Lamin K. Sanyang is on the line from the Army headquarters in Banjul to domesticate the subject of this development. Well, good morning, Mr. Sanyang, for joining us this morning. Now, we have seen three commanders appointed by the Commander-in-Chief. What's the significance of this move? Thank you very much for having me on your show. The appointment of these three senior officers of the Gambia Armed Forces was effected yesterday by His Excellency the President and our Commander-in-Chief, Mr. Adama Barrow. And this is in line with the security sector reforms that the government of His Excellency President Barrow is unrolling for the Gambia Armed Forces, in that there has to be a security and paradigm shift in the way and manner we provide security for the Gambian citizenry in line with democratic credentials of any given country. And first and foremost is the structures that in the operations of the Gambia Armed Forces. And this has to go with, to do with the command structure. Talking about the Gambia National Army, because when he appointed Major General Yakuba Drame as Chief of Defense Staff, and then his deputy being Brigadier General Mama Cham, who was inter alia the occupant of the position for Commander Gambia National Army. It was therefore imperative that that position that he held be filled by another some senior officer of the Gambia Armed Forces. And the position of Commander of the Republican National Guard has been vacant for quite a long time now, and all those had to be filled in line with the security sector reforms, because the Gambia Armed Forces, as per the 1997 Constitution, states that it's composed of the National Army, the Gambia Navy, and the Republican National Guard, and any other service that may be sanctioned by the Constitution. So we have to see that the Gambia Armed Forces operates and functions in line with the dictates of this, very important national document, which is our Constitution. Hence, the appointment of these senior officers to these enviable positions of commanders for the Army, the Republican Guard, and the State Guards, etc., etc.
All right. Now, Piero, if I may ask, now, who are these three men, Gomez, Jowney, and Jai? First and foremost, I will start with the most senior among them, who is Colonel Usman Gomez. Colonel Usman Gomez is one of our most senior colonels in the Gambia Armed Forces today. He underwent basic military training in the Gambia Armed Forces training school way back in the 90s, and he underwent several courses commensurate with his rank, such as young officers course, junior staff, and both senior staff course. Senior staff course he did it in Nigeria, the Armed Forces Command and Staff College. The senior staff course he did that in the National Defense University in Pakistan. And further to that, he also enrolled at the University of the Gambia, where he studied law, and was also did his school at the university, at the law school here in Banjul. He's a legal practitioner by profession, and at some point also, as far as his appointments with the Armed Forces, he has held several appointments from company commander, contingent commander, even a contingent to Darfur some time back. And he has been a staff officer at the Defense Headquarters. And currently, as we speak, he's preparing to defend his second master's degree at the International Christian University in Japan. And this is on peace and security, studies. So he has a very, very, in-depth and wealthy background in terms of experience in both command and staff, functions as far as the armed forces go. And prior to his appointment or going to Japan, he was in charge of the military police as their chief and also the legal advisor to the chief of defense staff on legal matters. Coming to the next service chief, that is Colonel Turo Jowney. Colonel Turo Jowney he's been in this service for a very, very long time. He's one of those old guards of the Gambia Armed Forces. He started his sojourn with the Armed Forces with the former National Gendarmerie, and was posted at the State Guards during the former president's, the late Sadauda Jawara's time, as where he rose through the ranks and became the second in command to the commander of the State Guards Battalion. And the 1994 coup d'etat met him there, and he was part of those that held the fort during that episode. So after the change of government, or rather before the last 22 years, he held several appointments because he was later reinstated into the armed forces. And at some point, he held the position of officer commanding the tourism security unit, which is in charge of security around the tourism development area. Then later, he fell out with the former government, and was relieved of his appointment. And during the political impasse, he was very, very instrumental because he was part of the security detail, advising and providing security for His Excellency President Adama Barrow during the impasse. And after the coming into force of the new dispensation, he was brought in back as the commander of the State Guards Battalion, and he has held that position since 2017 until his new appointment as the commander of the Republican National Guard. Last but not least is Colonel Seth Njai. He is also one of those very, very professional and intelligent and very, very diligent officers of the Gambia Armed Forces. He's one of those senior officers. He also did his basic military training at the Gambia Armed Forces Training School. Did all his both junior and senior courses. Namely, he did his junior and senior courses in Ghana at the Armed Forces Command and Staff College, and also the Gambia Armed Forces benefited from some scholarship or slots in the United Kingdom, and he was the first Gambian officer, senior officer for that matter, who went to attend the Royal College of Defense Studies in the United Kingdom. And there he, it's like a war college equivalent, and he successfully completed that program. And whilst in the Gambia, during the course of his military career, he also enrolled at the University of the Gambia and graduated way back in 2018 or 17, thereabout. And he became the second best overall student at the University of the Gambia. And in a nutshell, this is a little background about these senior officers that have been appointed to this very challenging appointments. For him, Colonel Setja, he's going to replace Colonel Turo Jowney as the new State Guards commander, commanding officer for the battalion.
Fantastic. Now, just lastly, Piero, now on the security sector reform, is this the beginning or the end of it? Well, this is not the beginning. This is not the end of it. Rather, it's this security sector reform is a process, and it takes a lot of issues. First, what had been done by the government of His Excellency the President was to appoint a national security advisor, and after he was appointed, the Office of National Security started work. So there was an assessment that was conducted around the country to fine-tune our security posture, and there was an assessment report that came out which had some observations that were in line, that were brought out. And then, from there on, within the Gambian Armed Forces also, there was that need to revamp the old Presidential Guard, because they were behind most of the atrocities that were committed in the last 22 years, namely the case of the junglers. So after that was disbanded, the new government, started creating a new Presidential Guard. And in 2018 and 2019, we saw 2 batches that were sent to Senegal for training to become the new Presidential Guard. So as we speak, we have 300 of our personnel who are the state guards, who will be part of this new Presidential Guard to be in charge of the security and protection of the President. So a lot of things have been ongoing over the past 3 years, but this is a continuation of those efforts. And we hope to see more appointments in the Gambia Armed Forces, because there are still some more vacant positions to be filled. I think yes, I just wanted to interject, because I said that it was the last one, but I feel I need to ask this one, Piero. Just, of course, I feel like I said, because it seems there are arguments about the process of the reforms. Many are saying it's still slow. What are the army doing about that? Well, I think we need to understand that, it's been 22 or 25 years since 1994, let's say 26 years. So you cannot correct something that's... Well, oops, it looks like we have lost the Army PR on the line there. Thank you very much anyway. I really would have loved for him to end with that question, but thank you very much for giving us your time. It was a pleasure having you to discuss on the new appointments of the army. Waaw, comme ni ngeen ko déggee wax na ko army bi ci président bi sax laa mun a wax moom dal dina tànn ñetti ñooñu yokk seen grade ci army bi ni mu ko waxee li nga xamante ne mooy luñ baaxoo di gis ci army bi la. Président bi tamit constitution bi moom moo ko jox doole boobu, te am na yenn place yi sax dañ veekanoon mooy kenn nekkul fa mu fiil position yooyu mu nekk lu am solo. Piero bi ci moom moo yore kàddu army bi ñu rafetlu ko ñoom, waaye tamit wax jaar ñetti officers yi mu nekk ay nit ñu am experience ci army bi, waaye tamit xam-xam bi macha allah foog naa ne loolu lu am solo la. waaw jërëjëf Amadou jaaraamal Mr Sanyang bu baax a baax si time bu mu jël ba pare wax ji tam leer na. xam na bu baax lu ma wax te ni mu ko waxee aw na yoon. ndokkeel tam ñooñu ñetti nit yooyu. di Seet Ndiaye, Ousmane Gomez ak beneen. waaw xam naa ne comme nu mu ko waxee si biir waxam mérité nañ si place yi ñu leen jox te armée bi tam dafa niit loolu noonu dafa gars yi ñu ngi si setup bi parce que armée bi dafa xawoon a jaxasoo. da nga doon jox sa waay place waaye du borom ku yee woon place bi moo fa doon nekk dafa mel ni si liggéey boobu si la gars yi nekk te ñett ñi seen appointment xam naa ne doo dem si biir armée bi kenn ku ne ñi yellowuñ ko yellow nañ ko bu baax parce que ku si mel ni Ndiaye comme ni ma la ko waxee si impasse bi daf si amoon taxawaay bu am rafet. Sandial la jógee Kaataba o Kën Njéeme foofu la jógee xam naa ay mbokam bu baax yàgg na si armée bi moom mu la wax ne depuis président Jawara. keneen kii tam Jawala moom tam gi nga nu laa waxee ne expérience bu mu am ak jaar-jaar yu mu am den tarbiwu balaa ñoo agsi fu ñu agsi wu te loolu nekk na lu am den ko mbapat te xëyun rek dem play grand combat jëlee la rek corporal rek yóbbu la général o feneen armée bi foog naa dinañ génn si taxawaay jox ku yelloo place am ñu jox ko place am ci nu mu ko waxee lii bokk na ci security reforms yi ñoo wax donte ne sax man ko laaj ñu bari ñu ngi xala ngañ yëf yi di ci wax yëf yi dafa xala yeex loolu laa bëggoon mu leeral waaye nee na tamit xëy na
yëf yi tamit du demee comme du gaawee comme ni ñu parce que dafa sensitive yëfi sécurité ak yooyu waa exactly xawoon naa jaxasoo tam parce que dafa tolloon fu nga xam ne nii daanaka kenn xamutoon kenn rek ko xamoon nu mu dee teglantoo yooyu noonu when you come to Mr Gomez Ousmane moom itam life am yëpp si jàngala because we know him dañ dee toog waaye da ngaa toog doo ko mën a gis sax soo ne Ousmane mu ngi Japan mu ngi Amérique mu ngi everywhere te am taxawaay bu rafet si army bi so da ngaa gis ne te ñett den am bu dul loolu sax waaye am nga nit tam dafa am ku mu dëggal daf ko xam soo bu façon nit la ku nga xam ne ni ku am nit ku baax la te ñu rafetlu ne ñi nekk si army bi am xam-xam tamit daf ci am solo waaw ndaw leen te ndaw ñi am xam-xam leen ba pare ñu xam leen tam di toog ak ñoom dëkk ak ñoom so it's very nice am na solo yoolu nañ ko rafetlu Mariam lan mooy sa gis-gis ci niñ dégg ci PRO bi waaye tamit président bi ñoom yokkee ñi seen grade mooy seen maqaama ci armée bi. waaw Amadou it's about time pour Gambia comme ñu am these young fresh minds so that if you are not young so waaye yaa ngi am experience bi ak you have the knowledge and you are well educated tamit suñ laa jox place tamit ñu laa jox place bu nga xam ne yelloo nga ko soo fa toogee xam nañ ne you will deliver 100% waaye du nekkul ne dañoo jox nii rek parce que kii moo taxawu fii rek ma jox ko place so li it's a good move from the president so maa ngi leen di ñaanal ñoom itamit yal na en bi oyof seen boppa waaw am na solo loolu moom dañ ko rafetlu bu baax a baax wax nga ci ñoom ñett ñëpp ci seen taxawaay su ko defee quickly rek ñu move on utali fale ci Angleterre mooy UK wax ci seen prime minister bi ndax moom xam ngeen ne coronavirus bi daf ko daaneloon waaye nag far yàlla def mu wér ba dellu ci liggéeyam. Now we'll move on next. Of course, UK's Prime Minister Boris Johnson on Monday says that it was too soon to ease the UK's COVID-19 lockdown and warned of a risk of a second wave of the virus. Boris Johnson was speaking outside Downing Street on the first day back to work since recovering from the virus, saying UK was beginning to turn the tide. Although UK has flattened the peak of the virus, he said priority is to avoid a second outbreak. This is the moment when we can press home our advantage. It is also the moment of maximum risk, because I know there will be many people looking now at our apparent success and beginning to wonder whether now is the time to go easy on those social distancing measures. Yet we must also recognise the risk of a second spike, the risk of losing control of that virus and letting the reproduction rate go back over 1. Because that would mean not only a new wave of death and disease, but also an economic disaster. And we would be forced once again to slam on the brakes across the whole country and the whole economy, and reimpose restrictions in such a way as to do more and lasting damage. UK Prime Minister Boris Johnson speaking there after his return to work. You know, bu mu wéree ba léegi xam nañ ne wax naa ko léegi de moom coronavirus bi def ko daaneloon mu dem ba ñu tiitoon ci ay yëfam waaye gars yi taxaw ko yàlla tamit jàpp ci nuñ ko waxee ba moom mu recover mu nekk li am solo ndax gars yi dañ xaloon a tiit. British ak yooyu seen prime minister moom mi nga xamante ne moo leen jiite ñu xeex ba ñu génn ci biir Europe su waree jógee fii jamono ji Angleterre dana gën a jaxasoo waaye ci kàddu yu mu wax nee na jàppul ne jamono ji mooy nekk waxtu bi nga xamante ne war nañoo wàññi ci li nga xamante ne mooy luwaa yuñ teg pour nit ñi commencé di génn di doxee comme niñ ko bëggee nee na yëf yi ñu ngi ci xeex mi te jàppul ne jamono ji mooy di right time pour def loolu foog gars yi xaar ñu mun naa am nañ ko wàññi ndànk-ndànk waaye daal moom dafa ragal ñu bàyyi yëf yi rek wàññi affaire yi ñëwaat koppuwaat seen kaw. waaw xam nga gars yi ñu ne Amadou Diallo nag ko moo xam Diallo ku naa de parce que dafa daj na si bagage yi ba pare. soo da nga moom bu joxee meeso yooyu dinañ dëgër bu ko mos na ba pare dem na ñëw
soo xam naa ne xam du jaaxaane sarta yi because ñam na ba pare bokk si ñu yor a dogal kon da ngaa gis ne foog mu dénk nit ñi ñaax nit ñi ñu respect condition yu docteur si joxe social distance gis nga mu ngi ko doon miisu ak yeneen moom ku ko mën a digle la parce que daf si jaar ba pare daf si jaar rëcca soo kooku ku mu waxal di nga ko war a gëm comme le gars yi di wax rek lu mag def dee bu dekkee rek bàyyi ko exactly loolu am na solo Mariam Boris Johnson England seen prime minister bi noo gisee lu mu wax ak tamit taxawaay bu mu am fu mu nekk ñëwaat na pour jiite waa Angleterre ci xeex mi waaye tamit bëgg naa insist li nga xamante ne mooy ci lockdown bi ñu maintain ko sàmm li nga xamante ne mooy sartay ak dogal yu ñu jël pour aar nit ñi ci xeexum coronavirus bi. waaw Amadou moom lu wax lu am solo la waaye comme Angleterre moom nu mu ko dee waxee rek Angleterre mooy Gambie Gambie mooy Angleterre. waaw parce que Gambie kenn mënut a toog fii mu wax ne man xaw ma nit ku nekk Angleterre. su dee sa mbokk la wala sa dikkandoor la wala lu mu munti doon daal waaye kenn mënut a wax toog Gambie mais ne man xaw ma ku nekk Angleterre. est-ce que man xam naa ku nekk Angleterre. xam nga ku nekk Angleterre kay Amadou mooy yaa ko doon wax fii nii rek laa suñu daal. bàyyi ma waay comme nga Gambie daal comme mooy Angleterre mooy Gambie soo man lu maa ñaax English yi daal na gars yi take precaution measures ak Boris Johnson lu moo wax nii nañ bàyyi daal bi affaire bi bañ wax ne amatuñ no case of infection daal nañ muñ rek because su mu nekk jamono muñ lañ nekka lii test la so dañoo test nit ñi ñu xool seen patience so man lu maa ñaan rek waa Angleterre rek nañ jël di message naka lañ ko waxee sax nañ ko jël daal ñu def ko lu am fula ak fayda parce que coronavirus it is real and it is here so mooy loolu daal Boris Johnson daal lu ma am na solo. jërëjëf su ko defee mu ngi noonu mu nekk loolu am solo ci kàddu yu mu wax moom Boris Johnson xam naa ne xibaar yi sax foofu lañ koy yemale tey ci li nga xamante ne mooy ci programme bi comme noo ko waxee Gambia mooy Angleterre mooy Gambia loolu dafay yomb de waaye nag ñu nuyu waa Angleterre yëpp di kontaan ci diaspora bi di leen masaw ci coono bi xam naa ne lockdown bi métti na tëju bi ak yooyu macha allah. kenn du génn mbaa du mel ni pompiteer Angleterre. waaw ñu ne teer gi rek a leen boole. waaw teer gi rek a leen boole. naa ci profité nuyu suma benn sista Anna mu ngi foofu ci Scotland di ko nuyu. di nuyu waa diaspora bi non kooku xam nga ko wax na lu xam naa ne dafa seetaan programme bi ma nuyu ko moom nuyu ñëpp tamit moom moo ma bëgg a dugal waaye duma ko faale waaw su ko defee ñu jël pause bu ndaw et short break ñëwaat ànd ak bàq bi nuyu borom bàq bi lool maam di la nuyu di la ñaanal jàmm. borom ganaar du topp. waaw exact du bàyyi kuy soq topp kuy taxaw. exactly ñu dem ñëwaat léegi ànd ak newspaper yi. COVID-19. Leave no one behind. Coronaviruses are a large family of viruses that cause illness, ranging from the common cold to more severe lung diseases. COVID-19 is the most recently discovered disease caused by coronavirus. As we fight this pandemic, we must be kind by supporting others. COVID-19 is not specific to any sex, gender, race, nationality, or skin color. So, let us not stigmatize or discriminate against anyone or certain groups. Fear of exclusion and discrimination may result in those who may have contracted COVID-19, including migrants, to hide their symptoms rather than seek treatment. This puts everyone at risk of getting sick. In many contexts, people who migrate to work, study, or join their families are key players in nation building, including combating COVID-19. Let us all play our role in challenging misinformation and discrimination against migrants. Be considerate of others' needs and do what you can to help. Encourage others to wash their hands frequently. Avoid touching their face, eyes, mouth, and nose. Practice proper cough etiquette. Avoid public places. Practice social distancing and stay at home if they feel unwell. The Gambia is called the Smiling Coast because its people are kind. Let's show that kindness in fighting COVID-19, our common enemy. Let's fight it together. For more information, or if you experience any symptoms, dial 1025.
aja ñu dellu ci mu ngi noonu welcome back ci programme bi mu nekk lu am solo ci nuñ koy defee saa su ne ñu seet lan moo gën a fees ci etu kër yëglekaay mooy newspapers yi waaye ñu jaajëfal ba Star GSM ñoom ñoo jàpp ci loolu ñu dooleel li nga xamante ne mooy newspaper review bi. ci noonu tamit ñu fàttali leen lépp luy aju ci wàllu mobile ak li moo àndal boo leen demee seen maakaan da ngeen ko am ci nu mu gën a yombee waaye tamit ci nu mu gën a amee solo mu nekk lu am solo ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax ñu ngi foofu ci Tabakoto Latrikunda ba Westfield ak maakaan yu bari fii ci biir réew mi mu nekk lu am solo su ko defee waaw xam nga boo gisee may am na démb ñuy daw liggéey ñu ne moto moo amul ñu ne gars yi driver dañ gërëw moto yaa ngi gërëw nag dañ gërëw daw liggéey ba pare di tooñ driver yi donte ne sax président bu transport yi mu ngi ma jot noonu leetal di wax ne démba ñu ngi doon ruuma social media bi di wax ne driver yi dañoo gërëw démba ak yooyu mu weddi loolu waaw waaye nag loolu kenn gërëwu démba ku ñëw liggéey moo gërëw mun naa am dañ ko dig ndogu lu neex rek moo tax mun naa am ndogu leen ko li mu ne xaaral ma xiifal ko tudda nañ wax si ñu tung su ne gerew am na kon doo gerew am na ma leen seetal waaw kañ waaw su ko defee man de duma wax tur waaw moom na wax foofu waaw boo ko waxee daal boo ñëwee su ko defee ñu àndaat newspaper review si ñu àndaat askan bi ñu wax leen ne am nañ fi tey Foroyaa am nañ Standard newspaper am nañ The Voice am nañ Point Voice ak Foroyaa Standard ak Foroyaa waaw exactly waaw su ko defee ñu door rek Foroyaa rek Foroyaa newspaper waaw ñu wax askan bi seen headlines yi waaw Gambian Navy intercepts fishing vessel 10 new persons taken into quarantine. Gambia Armed Forces resolute with implementation of first ever major agriculture project. Gambia President appoints Colonel Gomez as Army Commander. Contract to renovate Essew Hospital Ministry Award. And the editorial says, an alternative policy to land grabbing. And question of the day says, how will government make good use of grant and ensure that the food gets to the neediest? waaw loolu moo nekkoon seen headlines yi Foroyaa newspaper waaw su ko defee ñu seet rek jukkil askan bi benn set story ñu ànd ak Gambian Navy intercept fishing vessels. Dr. Bamba A.M. Banja, Permanent Secretary at the Department of Fisheries on Monday, April 27, confirmed the interception of Sarah, a fishing vessel that was fishing in a wrong shore in Gambia waters. The vessel was arrested and it is in our custody, but the matter is yet to be concluded, P.S. Banja told this reporter. waaw mu ngi nii gars yi mu ngi ñoo bàyyi suñu jën yi daal waaw pare wuñ ko bàyyi because time yi lockdown bi xam naa moo tax ñu ne ñëpp a ngi toog ñu yaakaar ne xëj na suñ navy bi nekkul di liggéey ñu ne loolu noonu dañ jàpp benn fishing vessel bu tudda Sarah bu nekkoon di sàcca daal di nappa jën si suñ géej bi so jàppa nañ leen nag waaye ñu ne investigation si ñu ngi go on daal waaw loolu lu am solo la waaye because gars yi dañu bëgg a bàyyi fii caalo bi ak yaabo yi rek yeneen yëpp ñu yóbbu ko loolu moom dafay surtout ci weeru koor fan la jógee ak xëj na loolu waxuñ ko waaye xam naa ci bitim réew lay jógee parce que su fekkee waru koo def moom mooy ne dafa ñëw dugg ci territoire suñ ndox mi di ci napp ñu jàpp leen loolu nag am na lu ci lu waa wax te ñu ngi Saara lañ tudda daal waaw xam naa ne du ñàkk mu ngi ci biir story bi waaye du comme xuusuñ waxtu bi duñu ko may li ci rek mooy ñoom am na ñi nga xamante ne dañ intercept mooy dañ leen jàppate ñu ngi doon def naka su dul noonu ci suñ ndox mi waaw léegi nag ñu xaar ci taxawaay bi lan la ñu ngi gestu nag gestu buñ gestoon na am lu feeñ gestu yi nii rek doo xam naka la dafay yomb torop xam nga affaire yi Amadou comme kuy def jubadi moom food silence rek la bëgga booy façon bi nu dëkkee lockdown ne ñi si bari ñi nga xam ne bëgguñ lu jóg dañ si day am opportunity pour jóg si last time xam nga ñu ngi ko fi doon wax moo tax sécurité bi foog ñi gën a bàyyi seen xel te xam naa bàyyi xel boobu sax moo tax ñu gis am nga tamit lii nekkul di first time yàgg nañ ci am ñu bari dañ ci dee ñaawlu sax ci ndox bi nuñ ko ëpp ne gars yi di jógee ci biir di ñëw di waaw napp nag waaw bàyyi yooyu jën yi soona yooyu noonu Gambie ñu bari dañ ñaxtu nañ ci ba soona ñu cee wax bu ci amee nag ñu ci jàpp nañ fexe ñu def rek lu am waaw amal su ko defee ñu àndaa beneen story rek biir Foroyaa Gambia Armed Forces resolute with implementation of first ever major agriculture project. Gambia Armed Forces Public Relations Officer Major Lamin K. Sanyang said they are still firm in
in their pursuit to implement the first ever large-scale agricultural production by officers in uniform in the history of the Gambia Armed Forces. In a one-on-one with this reporter on the implementation of the first ever major agricultural project by the Army, Piaro Sanyang said the plan by GAF to venture into agriculture in partnership with ACCO is still active. Waaw li soldari ñoo bëgga duga si agriculture maanaam si mbéy dañ bëgga duga si mbéy bu nga xam ne bi yoon ñu ne lu bu mag a mag bu nga xam ne lu yaatu la daal agriculture moo nekk seen major farming li fi ñi nga xam ne waa ñi nekk si biti lu leen di def parce que ñu ne bëgga nañoo am 50 hectares of land daal lu gaay di lifin waaw bu dee nuñ ko waxee na mooy first ever du luñ mësut a def wala lu mësut a am ci ñoom ci wàllu mbay loolu lañ bëgg a soobu ren dugal ko ci dugal seen loxo ci mbay mi foog naa ne lu am solo la ndax Gambia definitely agriculture moom dañ ko soxla te jàpp naa ne buñ ko defee comme niñ ko waxee nañ ci gis njëriñ bu baax lu bari ami bi soxla nañ ko ci seen dundin ak ci seen nekkin ak yooyu buñ duggee ci mbay mi income bu ci nekk foog naa ne they would generate a lot of positives out of it and I think it's a very good move ñu am yaakaar rek ne nguur gi nañ leen jàppale ci direction boobu noonu pour ñu mun a dugg ci mbay mi te tamit ren Gambie ci boppam dañu war a transform agriculture sector bi ci boppam because dafa am lu bëri lu ñu coronavirus jàngal you know and I think it's high time health and agriculture mu nekk xam naa sax bu nekkutoon priority waaye mu nekk one of the most prioritized areas in the country so that's very important so ñoom tam seen initiative bi nice na trop baax na te ni mu tombee itam président bi daanaka oo nit ñi itam ñuy delluwaat si mbay comme ni ñu ko waxee xam naa di wax ne rek loolu ñu demande li ko ëpp sax si ko nguur gi ma ne leen ko jox su dul dara sax waaye ñoom si seen biir rek suñ bayoon lu ñu mën a dundee rek loolu beneen yokkute la si nguur gi because lu mooy spend si loolu dina doon wàññeeku bu baax a baax te 50 hectares ñoom am na ndaw yu mën a liggéey suñ ko defee dina am solo bu baax réew mi dina gis bénéfice bi dañ ñaan government bi te xam naa ne dinañ leen dimbale parce que ren nu ma gisee président bi ku nar a jàppale baykat yi la parce que teel naa indi engrais bi fertilizer bi pour nar koo joxe te nag wax dëgg yàlla comme que nag am yi pare nañ pour béy bi moom tam mu bàyyi leen si xel jàppale leen si jumtuwaay yi yu nga xam ne nii mooy waral mbéy moom mu yemb wala mu nekk li ñu si mën a jàppale ñu jàppaleen si baykat itam si àll bi ñu jàppale leen si not only engrais bi de because am na si ñu nga xam ne amuñ machine balaa ñoo ji am na ku ji ba pare ñu dem abal leen te engrais bi sax doguma la sax am na dégg naa am na li ma ci xalaat ma dégg tamit ne di ko wax est-ce que sax situation bi nu mu demee ni engrais bi nga xamante ne def si am solo jarul pour ñu gën a wàññi price bi wala su fekkee sax mënuñoo baalal nit ñi 750 bu ñu wax sax war nañ ko gën a mun a wàññi parce que ci kaw ci ob bi foofu yëf yi dafa gën a métti dafay gën a métti surtout situation bi nu mu beneen ñu bari jamono bi lañ doon mun a liggante lu ñoo mun a génn jëndee engrais léegi nag loolu amatul nguur gi war nañoo xalaat tamit situation boobu buñ ci toll est-ce que war nañoo gën a wàññi engrais bi xëj na to 500 wala li ko gën a néew wala sax mbaa ñu lebal leen ko sax suñ lebal bi sax mën na nekk waaye comme Amadou lu wax suñ ko wàññee ñu fay xaaf boobu waaye itam Amadou lu ma laa wax nii itam daf ci am ñi nga xam ne amuñ doole si ob bi am nañ ay tool amuñ doole ñeneen ñi am doole ñooy ñëw ñi dogal leen ko nga gis ne ki ji ba pare mais bi yow after bu ko wan moon ji bi période bi rek su rombee wan moon soo jiyaatee keneen mooy ñëw abal la fekk yooyu tam machine nguur gi tam mu bàyyi xel jumtukaay yi yu baykat yi di amee mu jéem see dimbale tam ñenn ñi am na ñu nga xam ne amuñ ko te soo buggee mbay te mbay mooy comme li nga mooy machine yi développement su ko defee loolu nag ñu koy def dañ leen war a jàppale am na suñu nga xam ne amuñ jumtukaay bi amuñ matériel bi lu koy def ñeen ñi dañoo pare ñëw defal leen moo tax seen tool na ko di baax ok waaw mu ngi noonu waaw su ko defee ñu seet beneen wéy loolu moo jeexal story suñ jël forea su ko defee ñu ànd ak standard ñu wax askan bi standard seen headline si IEC speaks on Brikama Area Council chairmanship crisis. Bakau warns allottees not to touch land given by government. New army commander appointed. GAP says Bojang's statement blown out of proportion. And Senegalese diplomat charged with sex crime in Gambia. Waaw loolu moo nekkoon seen headline si biir standard su ko defee ñu ànd gars yi seet si biir
ñu seet benn ñaar stories ñu ànd ak Senegalese diplomat charged with sex crime in the Gambia. A diplomat at the Senegalese High Commission in the Gambia was last Monday arrested, detained and charged with defiling a girl. The diplomat, 41, is accused of raping a mentally challenged 17-year-old girl. He resides in the same compound with in the Greater Banjul area. The accused diplomat was detained at the Keraba police station, but sources said he has been released since Thursday in line with the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Waaw kii ñu ne benn diplomatique comme maanaam ñi nga xam ne ñoo dee représente yeneen dëkk kii ku jógee Sénégal la moo saaku benn xale bu nga xam ne daal dafa xawuta wér. waaw mentally challenged te 17 years old la am. waaw waxal nañ ne si newspaper ne arrêté nañ ko waaye release nañ ko si Thursday bi pour xaar maanaam comme que yëfi réew la. daf dee am procédure suñ dee jaar. so release nañ ko bail nañ ko ñu release ko léegi ñu ngi xaar procédures yooyu noonu pour ñu lii ko so Amadou yow li sa jàng. doy na waar diplomate la xëy na dañ ko yónni mu ñëw waroon a dox ci leneen lii mu ñëw fekk ko ci waaye leneen li ci doy waar mooy bu ñu waxee ne kum sekkal loolu xale bu jigéen bi dafa xala wéradi xel mi comme nuñ ko waxee ak yooyu te foog naa ne bu dee loolu la lan moo waral jëf yu mel nii bu fekkee sax nekkut ko wéradi waaye 17-year-old girl loolu tamit am na lu ci lu waa wax te tamit nekk na acte bu doy waar parce que sax loolu dafa warul waaw dañoo ñaawlu acte bi te ñu bàyyi comme yegg na ci kanami yoon lu waa dana ci def liggéeyam ñu gestu li am ndax ni ñu ko waxee noonu la amee bu dee loolu la amee lan la ci lu waa wax ak lan la ñoo doxal yëf yi donte ne sax diplomatie la diggante réew ak réew waaye luñ ci munta xew crime c'est crime boo munta dem foo defee lu waa mooy def liggéeyam bu boobaa ñu seet naka la benn side rek lañ déggee nag duñ ci mun a draw a line or conclusion whatever according to story bi nu mu ko indee bu dee noonu la demee ñu xaar lu waa def si liggéeyam. waaw lu waa def si liggéeyam ñaa ngi yow lu si sa jàngat. well daanaka Amadou wax na yëpp lu doy waar la xam naa ne du loolu leen doon séntu si moom. te du loolu leen ko yónnee fii tam pour mu ñëw. waaw def na li du loolu la ñëw représenté dëkk bu mu jógee. tooñ na nekkam de waaw bon nag comme nu Amadou wax rek comme ko xamaguñ li si biir gos li waral jàpp bàyyi. so loolu ñu ko seex ñoom ñoo ko xam comme que benn side bi rek leen xam ñu bàyyeegum fan la wane di mujjee ak i bëtam waaye anyway nekk na loo xam ne rafetluñ ko lu doy waar lu ci gën a doy waar sax mooy ñu ne xale bi wérut so loolu rek tam mun na xala jaxase ay xel tuuti so ñu bàyyee lu des ñi nga xam ne ñoo ko seex xam naa ne li si war dinañ ko def ba mujj fu war waaw su mujjee fu war su ko defee ñu dem ak beneen story ne Bakau warns allottees not to touch land given by government. The people of Bakau, under the aegis of the Bakau Community Development Committee, have warned Banjulians who were recently allocated compensation plots in the Cape Point extension layout to stay away and not erect even a single brick in the allocations granted to them by government. In a press statement issued yesterday, the committee stated a petition letter captioned Cape Point extension layout and dated 20th August 2018 was addressed to the Ministry of Local Government and Lands, Works and Infrastructure, and Finance and Economic Affairs, respectively. It requests for a compensation for Bakau community lands allocated in 31 plots to the Banjul Half-Die residents affected by the port extension. Wow, lii waa Bakau ñoo nekk di woon waa Banjulian si nga xam ne ñoom they were affected by port lu ñu doon yokka si port bi dañ laal waa Half-Die so government bi dañ laajte woon waa Ministry of Lands pour ñu compensate leen ak ay plot land biir Bakau si lifin bi moo nekk Bakau si faro yi daal maanaam problème boobu noonu so waa Bakau nag ñoom ñoo issue a press release di woon waa Half-Die ne yal nañ buñ laal lii bi buñ laal laan boobu noonu te buñ fa def benn su dee benn biir bu gën a ndaw sax buñ ko fa teg ñu ngi leen di woon daal. Amadou Missa Diagne waaw man li ma cee wax rek mooy affaire suuf dafa doy waar. nañ ci bàyyi xel ñu tey tamit ñu jiital li nga xamante ne mooy waxtaan. consultations ñu ñoo wax ni buñ laal laan bi buñ leen ko waxee xëj na
pour man wax bi du foofu nguur gi lañ war a waxal dafa am ñu leen jox laan bi nañ wax ak ñooñu nee leen laan ba ngeen jox ñi bu leen ko laal suñu yëf la wala bu dee dangeen ko laal nii la ñoo doxale loolu moo gën a am solo waaye lii mun naa jur lu ne ci réew nañ ko moytu te ñu bàyyi ci xel waaw ñu bàyyi si xel ñang lu sa jàngat ni comme ça nga wax ne 6 minutes la am waaw comme ñu ko Amadou waxee rek ñu bàyyi si xel te nguur gi itam teg si bëtam di bàyyi xel loolu bu mu xaar ba dégg tel rek door a dem te ñooñu xam naa ne suñ fa demee yoon moo leen fa yóbbul because dañ jël seen kër yi yokk ko si port bi xam naa ne projet boobu noonu am na kayit yu waral pour ñoom ñu war a dem foofu ba nu munta demee suuf gannaaw yàlla nguur moo ko moom nguur mooy say jël dogal nguur moo say def lu ne because moom rek moo sañ nga dëkk si koo yoon mu ñëw jël ko jox la feneen daaneel ko yóbbu ko so kon ñu sóoraale loolu tam parce que suuf bi tam ñun ñëpp dañ juddu fekk ko fi bon nag ku fi représenté yàlla muy nguur kooku moo si am dogal waaye kooku itam nag bu dogalee ni ko neexee balaa dogal na toog ak ñu ko seex waxtaan ak ñoom wan leen ne ñi dañ daaneel seen kër yi yokk ko si loo xam ne réew mi yëpp a ko moom ñooñu itam wareef la pour ñu jox leen beneen boor bu leen di jox ñu waxtaan ak ñooñu itam ñi xam ne moomuñ ko réew mi moo ko moom te nguur moo am sañ-sañ si suuf so ñu bàyyi si xel suñu baax waaw ñu bàyyi si xel su ko defee ñu tàggatoo parce que waaw time amatul léegi jox ñu kon headlines yi rek ci waaw headlines si point newspaper rek parce que time jeex na fu mu nekk nii seen headlines yi cross border communities around Kër Jeng despite closure prosecution to call 3 more witnesses in Yankuba's trial and new proportion at Gambia Armed Forces. Senegal registered 64 fresh cases of COVID-19. And finally, Gambian oppositions can't defeat Barrow in 2021 elections. Waaw loolu moo nekkoon seen headline si point newspaper foofu la ñuy em xam naa parce que time jeex na. waaw loolu sax mujjee mu ne lan mu ne Gambian opposition can't defeat Barrow in 2021 elections. mooy question of the day wala. déedéet bi point newspaper déedéet moom moo ko wax daf ko wax daal dafa wax ne mu ne opposition ni Gambie. ndax mun neen. déedéet du ndax de mënuñoo daaneel Barrow si 2021 elections yi nekkul ne question de bii daf ko wax. lamb ji soreetut fu nekk nii ñu ngi ci jàkkaarloo yi ak yooyu xam nga ne gars yi daal ñu ne xam naa di dem di bàkku daal jógee fa di bàkku moo gën. waaw su ko defee ñu tàggatoo su ko defee ñu ndar keppal jotaay ji yëf yi buur na su ko defee rek ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax xam naa nag amoon nañ yéene xuus tamit ci biir point waaye ku ci bëgg a xam leneen mun ngeen tamit utali point newspaper naka noonu standard ak li nga xamante ne mooy Foroyaa waaw foog konka yaa ngi mu ngi wax si noppay kay su ko defee ñu jox gars yi rendez-vous ba suba waaw teel a jeexal daal dafay am solo léegi-léegi ci liggéey bi bala am na solo waaw Mariam waaw su ko defee ñu tàggoo jox leen rendez-vous ba suba jàmm incha allah ndax suma naataango bi Julde Njaay moo leen di ñëwal suba incha allah di leen ñaanal jàmm ñaanal leen weeri koori jàmm yal na ngeen indoog jàmm fu ngeen jëm yal na jàmm dem foofu noonu ñu leen wax weeri koor jàmm ngeen indoog jàmm te Tuesday bi na ndogu yi neex waaw su ko defee ndogu suñ programme yi ndogu yi sax suñ amoon ko xam nga benn ñaan yi rek mu ñuy sponsor ndogu waaw gis nga waaw di ñu indil ndogu fii ay Africa TV su ko defee xam nga benn ñaar ñu naan diw moo ko li jàpp ci ndogu loolu am na solo de waaw ci ndogu li gis nga loolu gars yi nañ jàpp ci ndog li sukur gi ak yooyu sukuri koor gi ñu indi maalo yeeg diwlin ya waaw mun nañoo yëngu sa waaye bu ñu indee sukuri ndog rek sa gars Angleterre comme yow am nga waa Angleterre waaw gis nga waa Angleterre maa ngi leen nuyu ñëpp ku nekk sa tur sa sant suma sista si nekk Birmingham ñu nekk Scotland ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yal na ngeen indoo jaama fi ngeen nekk yal na fa yiwu yàlla jëm amiin ñu indoog jaama ba suba jaama incha allah jërëjëf thank you very much maamam moo ko yar waaw moo tax mu mun ñaan jërëjëf Amadou jërëjëf yaay Mouhamed ak mbokk yi doon seetaan ñu ngi leen di jaaraamal waaye di leen nuyu itam ñoo xam ne ni ñu ngi ba Italie Ibrahim Cissé ak soxna si ñu dañ leen di seetaan programme di leen bàyyi xel bu baax ñu ngi koy nuyu Sala Bray Spain Daouda Indonesia Mamad Thiam Philippines ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu foo leen mënta nekk si réew mi ak bitim réew doon seetaan Eye Africa TV ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di leen ziare si weeru sell wi di sax Ramadan di leen ñaanal nuñ ko commencé si jàmm mu jeex si jàmm
yàlla wërsëgal xéwal ndox yeeg yëpp mu ñëw waaw ñu ñaan coronavirus bi jógee fi ñaanam corona bi jógee fi gaay kal leen ci ngoon rek ci doguli waaw kal ci ak sam ci keppaar gi tey ci keppaar gi tamit inshallah waaw léegi bu 12 jotee rek ba woon keppaar gaa ngay ñëw tey nag ñu amal leen guest yu am solo yoo xam ne neen fi waxtaan bu nga xam ne bu important la am na ku ma doon déy nag ci suuf nee na yaay Mariam mu ngee ñaan waaye du dee ñaanal boppam xaw ma Mohamed la bugg a ñaanal rek xaw ma waaye wax bi def ma leerul am na ku war a wax ci suuf ma ne bala ngaa ñaanal la askan bi yàlla sa dafa ne bala ngaa boo ñaanalee askan bi ñaanal umma bi yëpp daal sa ñaan nangu dala si boole ok kon jërëjëf su ko defee mbokkee ñu gërëm leen ñu sant leen bu baax a baax ci kanam tuuti yeneen programme yu am solo dina toppa ci gannaaw li nga xamante ne mooy good morning bi incha allah ngeen ànd ak xale yi tamit ci jàng mi ak yooyu mu nekk lu am solo gannaaw programme bi loolu moo cee topp waaye kabaar gi ak doguli ci kanam waaye nag Mariam nee na nañ ci jàpp ci programme yi ci weeri koor bi incha allah gërëm nañ leen bu baax a baax ci safo bi ak kóolute bi incha allah suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Eye Africa TV jërë ngeen jëfati ci li nga xamante ne mooy ci ànd ak ñun bye bye. Have yourself